Quiero tener al menos cinco hijos. Dijo la mujer apache y rompió la soledad del ganadero. El ganadero vivía en un rancho apartado, lejos del ruido del pueblo y de las conversaciones cotidianas de los vecinos. Su vida era tranquila, aunque marcada por la soledad. Cada día comenzaba muy temprano. El canto del gallo era su despertador, y las tareas del rancho llenaban su jornada de principio a fin. Alimentaba a los animales, revisaba los cercos, cuidaba de los campos y del ganado, y al caer la tarde se sentaba y observar el horizonte mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas. Era un hombre trabajador, responsable y acostumbrado a depender únicamente de sí mismo. Su rutina estaba perfectamente organizada, y aunque algunas personas podrían considerarla monótona, para él era un refugio seguro, un lugar donde se sentía en paz. A pesar de la tranquilidad, había algo en su vida que siempre lo pasaba, la falta de compañía. No tenía familiares cerca, y las visitas de amigos eran poco frecuentes. La soledad se había convertido en una compañera silenciosa, una presencia constante que él había aprendido a tolerar. Sin embargo, en algunas noches, cuando el viento soplaba entre los árboles y el silencio parecía más profundo, sentía un vacío que ninguna tarea podía llenar. Extrañaba la conversación, la risa, el simple hecho de tener a alguien con quien compartir los pequeños detalles del día. Un día, mientras revisaba las cercas del rancho, escuchó un sonido diferente. Al principio pensó que eran los caballos o el viento, pero al acercarse vio a una mujer caminando por el sendero que llevaba a la entrada de su terreno. No era común que alguien se acercara hasta allí, y mucho menos una mujer sola. Su vestimenta era distinta a la de los habitantes del pueblo cercano. Llevaba ropas de colores vivos, con detalles que recordaban a la tradición apache. Su paso era firme y seguro, y su mirada mostraba determinación. El ganadero se sorprendió, pero también sintió curiosidad. La mujer no dudó al acercarse. Se detuvo frente a él, lo miró a los ojos y dijo con voz clara: Quiero tener al menos cinco hijos. La frase fue directa, sin rodeos, y rompió el silencio que siempre había llenado la vida del hombre. El ganadero parpadeó, sin saber qué responder de inmediato. Nadie lo había hablado así antes, y menos en esos términos. Había escuchado historias sobre matrimonios y familias, pero escucharlo de esa manera, de forma tan franca, era algo nuevo para él. Durante un momento, quedó inmóvil, contemplando a la mujer mientras trataba de procesar sus palabras. Ella no parecía esperar una respuesta inmediata. Sonrió ligeramente, como si supiera que había causado un impacto. Su presencia llenaba el espacio, y por primera vez en mucho tiempo, el ganadero sintió que la soledad de su rancho estaba siendo desafiada de manera inesperada. Había algo en la mujer que transmitía fuerza y seguridad, una sensación de que sus palabras no eran un capricho, sino un reflejo de un deseo profundo y real. Su mirada era serena, pero al mismo tiempo intensa, mostrando una mezcla de convicción y esperanza. El ganadero, aun sorprendido, decidió invitarla a sentarse bajo el porche de la casa. Ali, entre el olor a madera y el aire fresco del campo, comenzó una conversación que cambiaría su rutina para siempre. La mujer habló de su vida, de sus sueños, de sus raíces y de la importancia que tenía para ella la familia. Contó historias de su infancia, de su gente y de cómo siempre había soñado con tener hijos que crecieran con amor, libertad y respeto por la tradición. Cada palabra que decía estaba llena de emoción y sinceridad. No había exageración ni pretensions, simplemente hablaba con el corazón. El ganadero, por su parte, escuchaba atento. Al principio, sentía cierta reserva. Había vivido muchos años solo y no estaba seguro de cómo reaccionar ante alguien con una personalidad tan fuerte y clara.
Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, comenzó a sentir una conexión que no había experimentado antes. La manera en que la mujer hablaba sobre la familia, sobre la vida y sobre la importancia de compartir momentos con los seres queridos despertó en el sentimientos que había guardado durante mucho tiempo. Era como si, a través de sus palabras, él comenzara a descubrir un mundo que había ignorado sin darse cuenta. Paran varias horas hablando. Hablaron sobre el trabajo en el rancho, sobre los animales, sobre los desafíos de la vida, en el campo y también sobre los momentos de alegría que se podían encontrar en las pequeñas cosas. La primera lluvia del año, el nacimiento de un ternero, el canto de los pájaros al amanecer. La mujer escuchaba con interés, preguntaba, sonría y comentaba con entusiasmo. Cada respuesta que daba mostraba no solo su conocimiento, sino también su disposición a comprender y adaptarse. El ganadero empezó a notar que su presencia, lejos de incomodarlo, traía una energía nueva y agradable a su día. Conforme la tarde avanzaba, el ganadero comenzó a recordar su propia infancia y juventud. Recordó como, de niño, había soñado con tener una familia, con compartir momentos de risa y juego, pero que la vida lo había llevado por un camino distinto, uno lleno de trabajo y responsabilidades que lo alejaron de esos sueños. Ver a la mujer frente a él, tan clara en sus deseos y tan segura de lo que quería, lo hacía sentir una mezcla de admiración y nostalgia. Era la primera vez en años que sentía que alguien podía traer luz a su vida rutinaria. La mujer, por su parte, también notó la timidez y la cautela del hombre. No intentó apresurarlo ni imponerle nada. Su paciencia y calma demostraban que entendía que el cambio no ocurría de la noche a la mañana. Ella estaba allí no para forzar, sino para compartir un sueño y, si él estaba dispuesto, construir algo juntos. Esa actitud generó un ambiente de confianza, algo que el ganadero no había sentido con nadie en mucho tiempo. Poco a poco, comenzó a abrirse más, a compartir recuerdos y pensamientos que antes guardaba para sí mismo. A medida que el sol se ocultaba y la noche comenzaba a cubrir el rancho, ambos se dieron cuenta de que había sucedido algo inesperado. Una conexión real, sincera y profunda se estaba formando. La mujer apache había irrumpido en la vida del ganadero, y aunque apenas se conocen, ya había cambiado la percepción que él tenía de la soledad y de lo que significaba compartir la vida con alguien. La conversación, que comenzó con una frase directa y sorprendente, se convirtió en el inicio de un proceso de descubrimiento mutuo, donde ambos empezaban a imaginar un futuro diferente, uno que incluía compañía, afecto y la posibilidad de formar una familia. Antes de despedirse, la mujer le ofreció una sonrisa tranquila y le dijo que regresaría al día siguiente para continuar la conversación. El ganadero, sorprendido por su propia emoción, asintió con una mezcla de nerviosismo y expectativa. Por primera vez en años, sintió que su rutina, aunque segura y conocida, estaba a punto de cambiar. La presencia de la mujer y su propuesta directa de tener hijos habían despertado en él una curiosidad y una esperanza que no sabía que existían. Esa primera tarde marcaría el comienzo de algo mucho más grande. La transformación de un hombre solitario en alguien dispuesto a abrir su vida al amor, a la familia y a nuevas experiencias. Esa noche, mientras se recostaba en su cama y escuchaba el viento moviendo las ramas de los árboles, el ganadero no podía dejar de pensar en la mujer. Recordaba cada detalle de su rostro, la firmeza de su voz y la claridad de su mensaje. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no le resultaba pesado. Al contrario, estaba lleno de posibilidades. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, y aunque sentía miedo, también había una sensación de emoción y anticipación. La idea de compañía,
De familia y de compartir la vida con alguien más comenzaba a ocupar un lugar importante en su mente y en su corazón. Y así, la primera parte de esta historia termina con la semilla plantada. La mujer apache había legado al rancho del ganadero, había hablado con franqueza sobre su deseo de tener hijos, y había iniciado un vínculo inesperado que permitía transformar la soledad del hombre en una vida compartida llena de desafíos, aprendizajes y, posiblemente, alegría. Este encuentro marcó el inicio de un viaje donde ambos aprenderían, crecerían y descubrirían que la vida, aunque a veces solitaria, siempre puede abrir puertas hacia nuevas oportunidades y experiencias. Después de aquel primer encuentro que había cambiado la rutina del ganadero, los días comenzaron a ser distintos. Cada mañana, mientras cuidaba de los animales y revisaba los campos, no podía evitar recordar la voz clara y firme de la mujer apache, su determinación y esa frase que había resonado en su mente. Quiero tener al menos 5 hijos. Aunque al principio lo había sorprendido, ahora comprendía que esas palabras no eran un capricho, eran una expresión profunda de sus deseos, de su visión de la vida y de la familia. Al día siguiente, la mujer regresó como había prometido. Lavaba consigo una canasta con frutas y pan recién hecho, y su sonrisa iluminaba el porche del rancho. El ganadero la recibió con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. No sabía qué esperar, pero de alguna manera estaba contento de verla. Y esa mañana, la luz del sol caía suavemente sobre el terreno, y el aire fresco traía consigo el aroma de la tierra y del pasto recién cortado. Era un momento sencillo, pero lleno de posibilidades. Se sentaron juntos y comenzaron a hablar nuevamente, pero esta vez la conversación se centró en las costumbres y la vida cotidiana de cada uno. La mujer contaba cómo había crecido aprendiendo de su familia y de su comunidad, cómo aprendió a valorar la naturaleza, a respetar a los animales y a entender la importancia de trabajar con esfuerzo y paciencia. Sus historias eran llenas de detalles, pero contadas de manera sencilla, lo que hacía que el ganadero se sintiera atraído por su manera de ver la vida. Él, a su vez, comenzó a abrirse más. Contó cómo había legado a ser ganadero, cómo había aprendido a cuidar de los animales, a manejar la tierra y a mantener el rancho en orden. Habló de sus días largos y solitarios, de cómo la rutina había llenado su vida de trabajo pero no de compañía. Al compartir estos detalles, comenzó a darse cuenta de que la mujer no solo lo escuchaba, sino que realmente entendía sus sentimientos. Y esa comprensión generaba confianza y fortalecía la conexión entre ambos. Con el paso de los días, la mujer empezó a involucrarse en las tareas del rancho. Aprendió a alimentar a los animales, a recoger huevos y a preparar la comida para ambos. Aunque al principio cometía errores, su entusiasmo y dedicación demostraban que estaba dispuesta a aprender y a adaptarse a un entorno que era muy distinto al suyo. El ganadero observaba todo con una mezcla de admiración y sorpresa. No solo era fuerte y decidida, sino que también estaba dispuesta a comprometerse con la vida que él había construido. Durante ese tiempo, también surgieron pequeñas conversaciones sobre la familia y la importancia de compartir la vida con otros. La mujer hablaba de su deseo de tener hijos, de cómo quería que crecieran con amor y respeto, y de la alegría que encontraba en la idea de formar una familia grande. El ganadero, aunque todavía un poco reservado, empezó a imaginar cómo sería tener a alguien más cerca, alguien que trajera risas, charlas y compañía al rancho. Poco a poco, la idea de la soledad comenzó a desvanecerse frente a la posibilidad de un futuro compartido. Una tarde, mientras caminaban por los campos revisando el ganado, la mujer le mostró al ganadero cómo observar los rastros de los animales y cómo entender sus necesidades. Lu habló de la importancia de estar atento a los cambios en el clima,
en la tierra y en el comportamiento de los animales. Aunque el hombre ya sabía mucho de su oficio, escucharlo desde otra perspectiva lo permitió ver su trabajo con nuevos ojos. La mujer no solo estaba aprendiendo, sino que también aportaba ideas y sugerencias que el ganadero nunca había considerado. Esa colaboración diaria fortaleció su relación. No eran solo compañeros de conversación, sino también aliados, en el trabajo y en la vida cotidiana. Cada gesto, cada consejo y cada momento compartido hacían que la mujer se volviera parte del rancho y de la vida del ganadero. El comenzó a sentirse más vivo, más conectado con el mundo y con la posibilidad de un futuro diferente. La presencia de la mujer llenaba los espacios vacíos de su vida, no con palabras grandilocuentes, sino con hechos simples, amables y constantes. Con el tiempo, empezaron a surgir pequeñas rutinas compartidas que los acercaban aún más. Por las mañanas, desayunaban juntos mientras el sol iluminaba el campo. Al mediodía, trabajaban lado a lado cuidando de los animales y arreglando cercas. Y al final del día, se cenaban bajo el porche conversar sobre cualquier cosa, desde los planes de siembra hasta los recuerdos de la infancia. Estos momentos, aunque sencillos, eran significativos. Mostraban que la vida compartida podía ser hermosa y tranquila, y que la compañía podía transformar la soledad en algo lleno de significado. La mujer también enseñó al ganadero a mirar la vida con un poco más de apertura y alegría. Lo mostró que no debía medirse en trabajo y responsabilidad, que había espacio para el juego, la risa y la curiosidad. Juntos recallaron flores silvestres, observaron aves y celebraron pequeñas victorias en el rancho, como cuando un ternero nacía sano o cuando la cosecha permitía ser buena. Cada momento compartido fortalecía su vínculo y hacía que la idea de formar una familia pareciera menos lejana y más natural. A medida que pasaban las semanas, el ganadero comenzó a notar cambios en sí mismo. Sentía menos miedo de la cercanía emocional y más ganas de abrir su vida a alguien más. La mujer no solo le había mostrado la posibilidad de compartir la vida, sino que también le había enseñado que la soledad no era el único camino. Podía confiar, podía recibir afecto y podía imaginar un futuro lleno de alegría y familia. Era un cambio profundo, lento, pero constante, que transformaba no solo su rutina, sino también su perspectiva sobre la vida. Hubo momentos de risas y de juegos, como cuando la mujer enseñó algunas canciones y danzas de su cultura, y el ganadero trataba de seguirlas con torpeza pero con entusiasmo. Estos momentos, aunque ligeros, eran importantes. Reforzaban la idea de que la vida compartida podía ser divertida y llena de descubrimiento. Cada gesto de complicidad creaba un lazo más fuerte entre ellos, y aunque todavía había desafíos y diferencias culturales, ambos estaban aprendiendo a respetarse y apoyarse mutuamente. También surgieron conversaciones más profundas sobre valores, sueños y temores. La mujer le contó al ganadero sobre los retos que había enfrentado en su comunidad, sobre cómo había aprendido a ser resiliente y a valorar la familia. Él, por su parte, habló de sus propias experiencias, de la soledad, del trabajo y de la responsabilidad. Compartir estas historias no solo los acercaba emocionalmente, sino que también les enseñaba a confiar y a comprender que, aunque eran diferentes, podían complementarse y aprender el uno del otro. El ganadero empezó a imaginar un futuro distinto, uno donde la mujer y él compartieron no solo el trabajo del rancho, sino también la vida, los sueños y la familia. No era un pensamiento apresurado, era una construcción lenta, basada en la confianza, la admiración y la conexión emocional que habían creado. La mujer, por su parte, demostraba que su deseo de tener hijos no era solo una meta, sino parte de un proyecto de vida que incluía amor, cuidado y compromiso mutuo. Así,
La relación avanzaba con paciencia y respeto. Cada día que pasaba, el ganadero se sentía más cómodo con la idea de abrir su corazón, y cada acción de la mujer reforzaba su determinación de formar un vínculo verdadero. Su vida ya no era solo rutina y trabajo, ahora estaba llena de momentos de aprendizaje, de alegría compartida y de un sentimiento de esperanza que antes no existía. La mujer apache había traído consigo no solo un deseo de familia, sino también una oportunidad para que él redescubriera la belleza de compartir la vida con alguien más. Y aunque todavía quedaban muchos desafíos por delante, la segunda parte de la historia termina mostrando cómo la conexión entre ellos es profundiza día a día. La mujer se integra poco a poco al rancho y la vida del ganadero, no como una intrusa, sino como una compañera que aporta alegría, comprensión y compañía. Juntos comienzan a construir un espacio donde la confianza, la colaboración y la comunicación son la base de lo que podría convertirse en una familia unida y fuerte, lista para enfrentar los desafíos del futuro con amor y paciencia. Con el paso de los meses, la relación entre la mujer apache y el ganadero se había fortalecido notablemente. Pasaban los días trabajando juntos en el rancho, compartiendo comidas, historias y pequeñas alegrías. La rutina, que antes era silenciosa y solitaria, ahora estaba llena de conversación, risas y momentos de aprendizaje. Sin embargo, con la cercanía también empezaron a surgir los primeros desafíos, aquellos que ponen a prueba la paciencia, la comprensión y la capacidad de adaptarse de cada persona. Uno de los primeros conflictos surgió por las diferencias culturales. La mujer apache tenía costumbres y tradiciones que para ella eran muy importantes y que formaban parte de su identidad. Le gustaba preparar ciertos platillos siguiendo recetas de su comunidad, celebrar algunas festividades tradicionales y mantener ciertos hábitos diarios que le recordaban a su familia. Para el ganadero, acostumbrado a la vida del rancho y su propia rutina, algunas de estas prácticas le resultaban extrañas o difíciles de entender. Al principio, estos choques parecían pequeños, pero a medida que pasaban los días, hacían más evidentes. Hubo una tarde en particular que puso a prueba su paciencia. La mujer quería organizar una pequeña ceremonia para honrar a su cultura, y había planeado preparar una comida especial con ingredientes y técnicas que el ganadero no conocía. Él, preocupado por la disponibilidad de los recursos del rancho y por la logística, dudó en apoyar la idea. La mujer, por su parte, se sintió incomprendida y un poco herida. Durante unas horas, hubo silencio entre ellos. Una pausa incómoda que reflejaba sus diferencias y el desafío de combinar dos mundos distintos. Sin embargo, este conflicto también les enseñó algo importante: la comunicación. Después de un tiempo, el ganadero se sentó con ella y le pidió que le explicara el significado de la ceremonia y por qué era importante para ella. La mujer, con paciencia, le contó cómo estas tradiciones formaban parte de su identidad y de la manera en que veía la vida y la familia. Al escucharla, el ganadero comenzó a comprender que no se trataba de complicar su rutina, sino de compartir un aspecto profundo de su vida. Poco a poco, aceptó participar, y juntos lograron celebrar la ceremonia, mezclando un poco de la tradición de ella con la vida del rancho. Esa experiencia fortaleció su relación, mostrándoles que los conflictos podían ser superados con respeto y diálogo. Otro desafío que enfrentaron fue la resistencia del propio ganadero a la idea de tener una familia numerosa. Aunque la mujer había expresado claramente su deseo de tener al menos 5 hijos, el sentimiento no estaba acostumbrado a la responsabilidad de cuidar de más personas que no fueran los animales del rancho, y le preocupaba cómo managería los cambios en su vida cotidiana. Además, había un temor silencioso: la responsabilidad emocional de criar hijos,
de enseñarles valores y de mantener un hogar unido. Estos pensamientos lo hacen sentir inseguro, y a veces de daba de si podría cumplir con lo que ella esperaba. La mujer, consciente de sus dudas, no lo presionó. En lugar de eso, comparsa historias de su infancia, de cómo su familia se apoyaba mutuamente y de cómo los desafíos podían ser enfrentados con amor y paciencia. Hablaba de los niños como una fuente de alegría y aprendizaje, mostrando que no todo sería difícil o agitador, sino que también traería momentos de felicidad y satisfacción. Con el tiempo, el ganadero comenzó a visualizar un futuro diferente, uno donde la familia no sería una carga, sino una oportunidad para crecer juntos y compartir experiencias que antes solo vivía en soledad. Además de los conflictos internos y culturales, surgieron desafíos externos. La comunidad del pueblo cercano no siempre comprendía su relación. Algunos vecinos eran curiosos y caminaban sobre la diferencia de orígenes y de costumbres. La mujer apache y el ganadero escuchaban rumores y críticas, lo que generaba cierta presión. Sin embargo, ambos decidieron mantenerse firmes, apoyándose mutuamente y dejando que su vínculo se fortaleciera frente a la opinión ajena. Aprendieron que, aunque las voces externas pudieran ser insistentes, lo importante era la comprensión y el respeto que tenían entre ellos. Hubo también momentos de tensión relacionados con el trabajo en el rancho. A veces, el esfuerzo diario era agitador, y ambos tenían que enfrentarse a problemas inesperados. Un animal enfermo, cercas que se rompían, cambios en el clima que afectaban la cosecha. Estos desafíos prácticos, aunque comunes en la vida del campo, se volvieron más difíciles porque ahora estaban compartiendo responsabilidades y aprendiendo a coordinarse. La mujer tenía que adaptarse a tareas que eran nuevas para ella, y el ganadero tenía que aprender a delegar y a confiar en que ella podía manejar ciertas responsabilidades. Cada dificultad los obligaba a comunicarse, a colaborar y a encontrar soluciones juntos, fortaleciendo su relación de manera práctica y emocional. A pesar de los conflictos, también hubo momentos de reconciliación y aprendizaje. Una tarde, después de un día largo de trabajo, se sentaron junto al río que pasaba cerca del rancho y conversaron sobre sus miedos, dudas y deseos. El ganadero confesó que temía no ser un buen padre, que no sabía si podía cumplir con las expectativas de la mujer, y que lo preocupaba perder la tranquilidad a la que estaba acostumbrado. La mujer, con calma, lo explicó que no esperaba perfección, sino compromiso y amor. Lo recordó que aprenderían juntos, que cometer errores era parte del proceso, y que lo más importante era apoyarse mutuamente. Ese momento de sinceridad y confianza reforzó su vínculo y les permitió superar las pequeñas tensiones acumuladas. Otro conflicto surgió por la manera de organizar el tiempo y las tareas. La mujer quería equilibrar el trabajo con la vida familiar y con momentos de descanso y recreación, mientras que el ganadero estaba acostumbrado a priorizar únicamente las obligaciones del rancho. Al principio, esto causó fricciones. Él pensaba que ciertas actividades eran innecesarias, y él sentía que necesitaba espacio para compartir momentos de alegría y relajación. Con paciencia, aprendieron a negociar y a crear un equilibrio. Algunos días se dedicaban al trabajo intenso, y otros reservaban tiempo para conversar, caminar por el campo o simplemente disfrutar de la compañía mutua. Esto enseñó al ganadero que la vida podía ser más rica cuando se compartían no solo responsabilidades, sino también momentos de descanso y diversión. En medio de estos desafíos, también comenzaron a surgir señales de afecto más profundas. La mujer apache mostraba su cuidado a través de gestos simples. Preparar la comida favorita del ganadero, atender un animal que se encontraba enfermo, o simplemente acompañarlo en silencio durante el atardecer. El ganadero, por su parte,
Empiezo a notar estos detalles y valorar la compañía constante. Su corazón, que antes se había mantenido cerrado por la soledad y la rutina, comenzaba a abrirse, y la idea de formar una familia se volvía cada vez menos intimidante. Aprendió que el amor y el respeto se construyen en los detalles cotidianos, y que la paciencia y la comprensión son herramientas fundamentales para superar cualquier dificultad. Durante este tiempo también surgieron pequeñas pruebas de confianza. Por ejemplo, un día la mujer decidió tomar la iniciativa de reorganizar parte del establo y de los corrales para hacer el trabajo más eficiente. Aunque el ganadero inicialmente se sorprendió, pronto comprendió que su idea era práctica y útil. Este tipo de situaciones lo enseñaron que la colaboración no solo era posible, sino que también enriquecía su vida. Comprendió que no tenía que controlar todo, y que dejar espacio para la iniciativa de la mujer fortalecía la relación en lugar de debilitarla. A medida que superaban estos desafíos, ambos aprendieron a valorar las diferencias en lugar de verlas como obstáculos. La mujer enseñó al ganadero a apreciar nuevas perspectivas, mientras que él lo mostró a ella la importancia de la disciplina, la constancia y la paciencia. Juntos encontraron un equilibrio entre tradición y práctica, entre deseo y responsabilidad, entre vida personal y trabajo, en el rancho. Cada conflicto superó se convirtió en una oportunidad de aprendizaje, y cada momento de tensión en una forma de fortalecer su vínculo emocional. Al final de esta etapa, aunque quedaban desafíos por enfrentar, la pareja había demostrado que la relación podía resistir las diferencias culturales, las dudas personales y las presiones externas. La mujer apache y el ganadero comprendieron que el amor y la familia no surgen de manera automática, sino que se construyen día a día, con esfuerzo, comunicación y respeto mutuo. La tercera parte de la historia concluye mostrando que, a pesar de los conflictos, el vínculo entre ellos es fortalece, y ambos comienzan a imaginar un futuro donde los desafíos se enfrentan juntos. Con confianza y compromiso, con el paso del tiempo, el ganadero comenzó a sentir cambios profundos en su interior. Lo que antes era rutina y soledad, ahora es llenaba de conversaciones, risas y compañía constante. La mujer apache había logrado no solo integrarse en su vida cotidiana, sino también transformar la manera en que él veía el mundo. Sus días, que antes eran predecibles y silenciosos, ahora estaban llenos de sorpresas y aprendizaje. Y él comenzaba a comprender que la vida podía ser mucho más rica cuando se compartía con alguien que realmente se preocupaba por él. Uno de los cambios más importantes fue en su manera de pensar sobre la familia. Al principio, la idea de tener hijos lo parecía lejana, casi imposible. La responsabilidad lo asustaba y la rutina del rancho lo hacía sentir que no tendría tiempo suficiente para cuidar de más personas. Sin embargo, la mujer apache, con paciencia y cariño, lo fue guiando para que viera que formar una familia no significaba perder libertad, sino aprender a compartir, a enseñar, a aprender y a disfrutar. Cada historia que ella contaba sobre su infancia, sus hermanos y los momentos que había compartido con su familia, despertaba en el recuerdos olvidados y deseos que había reprimido durante años. El ganadero comenzó a imaginar cómo sería tener un hogar lleno de vida. Visualizaba a los niños corriendo por el patio, jugando con los animales y aprendiendo sobre la naturaleza y el trabajo del rancho. Imaginaba las mañanas con risas, las tardes con historias contadas bajo el porche y las noches llenas de conversaciones antes de dormir. Estas ideas, que antes lo parecían imposibles, ahora comenzaban a sentirse alcanzables. Cada día que pasaba con la mujer reforzaba la certeza de que podía abrir su corazón y su hogar a nuevas vidas. Al mismo tiempo, la mujer apache demostraba un profundo compromiso con la relación.
Su amor no se expresaba solo con palabras, sino con acciones diarias. Cuidando de los animales, cocinando, organizando tareas y mostrando atención y afecto al ganadero. Al observar su dedicación, se sintió inspirado y motivado a ser mejor, no solo como trabajador, sino también como compañero. Aprendió que el amor se construye con pequeños gestos diarios y que la paciencia y la constancia son tan importantes como las palabras bonitas. Con estos cambios internos también vinieron decisiones importantes. Ambos comenzaron a hablar de un futuro compartido más allá del presente inmediato. La mujer deseaba formalizar su unión y planificar la llegada de los hijos, mientras que el ganadero reflexionaba sobre cómo organizaría su vida para recibirlos y brindarles cuidado, amor y seguridad. Estas conversaciones, aunque serias, no eran tensa ni forzadas. Eran momentos de sinceridad, donde ambos compartían sus miedos y esperanzas. Aprendieron a escucharse, a apoyarse y a planificar juntos, construyendo una visión común del futuro. Otro aspecto de esta transformación fue la relación del ganadero con la comunidad. Antes era un hombre reservado, que prefería no involucrarse demasiado con los vecinos, manteniéndose en su rutina. Pero al compartir su vida con la mujer apache, comenzó a abrirse más, a comunicarse y a recibir visitas con más alegría. Su manera de ver el mundo cambiaba. Entendía que la vida compartida no solo enriquecía su hogar, sino también su relación con quienes lo rodeaban. La mujer lo motivaba a ser más sociable, más expresivo y más atento a las relaciones humanas. La convivencia también los enseñó a enfrentar juntos los problemas cotidianos. Por ejemplo, hubo días en los que el clima dañaba parte de la cosecha o cuando algún animal enfermaba. Antes, el ganadero habría enfrentado estos retos solo, con estrés y preocupación. Pero ahora, junto a la mujer, encontraba apoyo y soluciones compartidas. La mujer aportaba ideas, atención y cuidado, mientras él se encargaba de la organización y la logística. Cada desafío superado juntos reforzaba la confianza mutua y demostraba que podían enfrentar cualquier dificultad como equipo. El cambio más profundo, sin embargo, fue en el corazón del ganadero. Poco a poco, aprendió a confiar plenamente en la mujer y a expresar sus emociones sin miedo. Ya no se limitaba a observarla o a escucharla. Ahora compartía sus pensamientos más íntimos, sus sueños y también sus temores. Esta apertura emocional fortaleció el vínculo entre ellos y permitió que ambos construyeran una relación válida, en la sinceridad, la comprensión y el respeto mutuo. La mujer, a su vez, demostraba que valoraba esta confianza, respondiendo con apoyo, cariño y comprensión, lo que consolidaba aún más la conexión entre los dos. Una tarde, mientras descansaban bajo un árbol después de un largo día de trabajo, la mujer le preguntó sobre su visión del futuro y cómo veía la vida familiar. El ganadero, con una mezcla de emoción y nerviosismo, comenzó a compartir sus pensamientos sobre los hijos, la educación que les daría y la importancia de enseñarles respeto por la naturaleza y el trabajo honesto. La conversación fue profunda y significativa. Ambos se dieron cuenta de que sus valores coincidían en lo esencial, aunque sus formas de pensar pudieran ser diferentes. Esta coincidencia de valores se convirtió en un pilar fundamental para su proyecto de vida en común. Durante este tiempo también comenzaron a surgir momentos de alegría compartida que consolidaban la relación. Celebraban pequeños logros, como el crecimiento de la cosecha o el nacimiento de un ternero saludable, y aprendían a disfrutar de la compañía del otro en momentos simples, caminadas por el campo, observación de aves, o simplemente compartir la comida bajo el porche mientras el sol caía en el horizonte. Estos momentos reforzaban la sensación de que la vida podía ser plena y significativa cuando se compartía con alguien especial.
La mujer apache también mostró al ganadero la importancia de enseñar y transmitir valores. Hablaba sobre cómo criar hijos con amor, disciplina y respeto, y cómo cada gesto y palabra influyen en la formación de una persona. El ganadero, inspirado por estas enseñanzas, comenzó a imaginar su rol como padre, no con miedo, sino con entusiasmo. Comprendió que podía ser un guía firme, pero también cariñoso y comprensivo, alguien que enseñara a los niños a respetar la vida y a valorar la familia. A medida que la relación se fortalecía, también se consolidaban planes más concretos para el futuro. La mujer y el ganadero comenzaron a organizar el rancho de manera que fuera más adecuado para una familia. Espacios para los niños, áreas de juego y seguridad para los animales, y rutinas que permitieran tiempo para la educación, el trabajo y la recreación. Cada decisión era tomada juntos, equilibrando el conocimiento del ganadero sobre el rancho con la visión de la mujer sobre la vida familiar. Este proceso de planificación los unió aún más, mostrando que podían construir un futuro sólido basado en la colaboración y la comprensión mutua. Otro aspecto importante de esta etapa fue la reflexión personal del ganadero. Comenzó a darse cuenta de que su soledad no había sido solo una consecuencia de la rutina, sino también de su miedo a abrirse emocionalmente. La mujer apache lo enseñó, con su ejemplo y su paciencia, que la vida compartida no era amenaza sino oportunidad. Aprendió a reconocer sus emociones, a expresar gratitud y afecto, y a disfrutar de la cercanía y el cuidado mutuo. Esta transformación emocional fue silenciosa pero profunda, y marcó un antes y un después en su forma de vivir y de relacionarse. Al final de esta parte de la historia, la pareja se encuentra en un punto de madurez emocional y práctica. Han aprendido a superar diferencias, a enfrentar desafíos, a comunicarse con sinceridad y a planificar juntos un futuro compartido. La mujer apache y el ganadero ya no son solo compañeros de trabajo o de conversación. Son socios en la vida, unidos por la confianza, el respeto y el deseo de formar una familia. Cada gesto, cada palabra y cada decisión los acerca más a ese objetivo común. Un hogar lleno de amor, aprendizaje y alegría compartida. La cuarta parte termina mostrando que la transformación del ganadero es real y profunda. Ha pasado de la soledad y la rutina a la apertura, la confianza y la esperanza. La mujer apache, con su paciencia, cariño y firmeza, ha logrado guiarlo hacia un futuro en el que la familia no es solo un sueño, sino un proyecto concreto y lleno de significado. Ahora ambos están listos para enfrentar los desafíos finales de la vida juntos, con el corazón y la mente abiertos, preparados para dar el siguiente paso hacia la familia que desean construir. Con el paso del tiempo, la relación entre la mujer apache y el ganadero había alcanzado un punto de estabilidad y confianza que nunca antes habían experimentado. Lo que comenzó como un encuentro inesperado, con una frase directa sobre su deseo de tener hijos, se había transformado en un vínculo profundo, basado en respeto, comprensión y afecto mutuo. La soledad que había marcado la vida del ganadero desapareció poco a poco, reemplazada por la certeza de que ahora tenía a alguien a su lado con quien compartir los días y los sueños. La mujer apache y el ganadero comenzaron a dar pasos concretos hacia la formación de su familia. Aunque ambos comprendían que criar hijos sería un reto, también entendían que era un desafío que valía la pena. Comenzaron a planificar el espacio del rancho para recibir a los niños, organizando habitaciones, áreas de juego y lugares seguros para aprender y crecer. Cada decisión era tomada juntos, equilibrando la experiencia práctica del ganadero con la visión familiar de la mujer. Este proceso fortaleció aún más su unión, mostrando que podían trabajar en equipo y tomar decisiones con responsabilidad y amor.
Durante este periodo, la pareja también consolidó sus roles dentro del hogar y el rancho. La mujer apache aportaba no solo afecto y cuidado, sino también ideas y organización que hacían que la vida diaria fuera más eficiente y armoniosa. Por su parte, el ganadero se encargaba de las responsabilidades físicas y del trabajo con los animales, asegurando que todo funcionara correctamente. La combinación de sus talentos y esfuerzos hizo que la vida en el rancho fuera más rica y satisfactoria, demostrando que la cooperación y el respeto mutuo eran claves para construir un hogar feliz. Un aspecto importante de esta etapa fue la preparación emocional de ambos para recibir a sus hijos. La mujer compartía con el ganadero historias de su infancia, enseñanzas de su comunidad y valores que deseaba transmitir. Hablaba sobre la importancia de la paciencia, el amor, la disciplina y la educación, y cómo cada gesto y palabra influye en la formación de los niños. El ganadero, por su parte, reflexionaba sobre la vida que había llevado hasta entonces y comenzaba a visualizar cómo podía ser un padre cariñoso, responsable y firme. La conversación constante sobre estos temas fortaleció su compromiso y su visión compartida del futuro. Con el tiempo, los vecinos y la comunidad comenzaron a notar el cambio en el ganadero. Ya no era el hombre solitario que se mantenía alejado de todos. Ahora recibía visitas, compartía historias y participaba en actividades del pueblo. La mujer apache también se integró en la comunidad, enseñando algunas de sus tradiciones y mostrando respeto por las costumbres locales. La pareja comenzó a ser vista como un ejemplo de colaboración, respeto y amor, lo que les permitió recibir apoyo y comprensión de quienes los rodeaban. La vida cotidiana se llenó de momentos de alegría compartida. Celebraban cada pequeño logro, un ternero nacido sano, una cosecha exitosa, un día soleado perfecto para trabajar en los campos. También encontraron tiempo para el descanso y la diversión, caminando juntos por el campo, observando aves, recolectando frutos o simplemente conversando bajo el porche mientras el sol caía. Estos momentos, aunque simples, eran significativos porque fortalecían el vínculo afectivo y mostraban que la vida podía ser plena y hermosa cuando se compartía con alguien especial. A medida que pasaban los meses, la pareja enfrentó algunos desafíos propios del campo, como tormentas que dañaban parte de la cosecha o enfermedades menores en los animales. Sin embargo, aprendieron a enfrentarlos juntos, apoyándose mutuamente y encontrando soluciones prácticas y efectivas. Cada desafío superado reforzaba la confianza entre ellos, demostrando que podían enfrentar cualquier dificultad como equipo. La colaboración diaria no solo fortalecía su relación, sino que también les daba seguridad para asumir responsabilidades mayores, como la crianza de los hijos. Finalmente, llegó el día en que la mujer quedó embarazada de su primer hijo. La noticia llenó de emoción a ambos. El ganadero, que antes había sentido miedo en la idea de la paternidad, ahora se sentía emocionado y listo para recibir la nueva vida que estaba por llegar. La mujer, por su parte, estaba llena de alegría y expectativa, compartiendo con él sus sueños y planes para la familia. Juntos comenzaron a preparar la llegada del niño, organizando la habitación, seleccionando ropa y juguetes, y planificando cómo equilibrarían las responsabilidades del rancho con la crianza. Durante el embarazo, el vínculo entre ellos se fortaleció aún más. El ganadero aprendió a cuidar a la mujer con atención y ternura, atendiendo sus necesidades y acompañándola en cada paso del proceso. La mujer, a su vez, transmitía serenidad y confianza, mostrando que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Ambos comprendieron que la paternidad y la maternidad no eran solo roles individuals, sino un proyecto compartido que requería colaboración, comunicación y amor constante.
La legada del primer hijo transformó la vida del ranadero y la mujer apache de manera profunda. El hogar, que antes estaba lleno de trabajo y rutina, ahora es lleno de risas, juegos y la emoción de aprender a cuidar de un niño. Cada día trae nuevas experiencias, primeras palabras, primeros pasos, descubrimientos simples que se convierten en momentos inolvidables. La pareja aprendió a equilibrar el trabajo del rancho con la crianza, organizando su tiempo y apoyándose mutuamente para brindar atención y amor al niño. A medida que crecen, los hijos comenzarán a aprender de ambos padres, de la mujer apache, su cultura, tradiciones y valores, del ganadero, la disciplina, el trabajo responsable y la conexión con la naturaleza. Juntos enseñaban la importancia del respeto, la honestidad, la colaboración y la perseverancia. La familia se convirtió en un espacio donde el amor y la enseñanza se entrelazaban, creando un ambiente seguro, feliz y lleno de aprendizaje constante. La mujer apache también se aseguró de transmitir a sus hijos la importancia de la identidad y las raíces culturales. Contaba historias de su comunidad, explicaba la importancia de la naturaleza y de los animales, y enseñaba valores que eran esenciales para su formación. El ganadero, por su parte, les mostraba cómo cuidar el rancho, respetar a los animales y valorar el esfuerzo y la responsabilidad. La combinación de estas enseñanzas permitió que los niños crecieran con una perspectiva amplia y equilibrada, apreciando tanto la cultura como el trabajo y la vida en el campo. A medida que pasaban los años y nacían más hijos, la pareja fue consolidando su hogar y su vida familiar. La mujer apache y el ganadero aprendieron a organizar la rutina diaria de manera que todos pudieran participar en el trabajo del rancho, en los cuidados de los niños y en las actividades familiares. Cada día trae nuevos desafíos, pero también nuevas alegrías. La colaboración, la paciencia y la comunicación se convirtieron en la base de la familia, y ambos comprendieron que los desafíos eran oportunidades para crecer y fortalecer los lazos familiares. La vida en el rancho, antes silenciosa y solitaria, ahora estaba llena de movimiento, risas y aprendizaje constante. Los niños crecen rodeados de amor, respeto y valores sólidos. La mujer apache y el ganadero, a pesar de sus diferencias iniciales, habían logrado construir un hogar unido, basado en la comprensión, la colaboración y la dedicación. Cada logro, cada sonrisa y cada pequeño momento de felicidad confirmaba que habían tomado las decisiones correctas y que su unión había sido la clave para transformar sus vidas. Con el tiempo, la familia se convirtió en un ejemplo para la comunidad. Los vecinos veían cómo la pareja trabajaba juntos, cómo cuidaban de sus hijos, y cómo mantenían un hogar lleno de respeto y alegría. La mujer apache y el ganadero demostraron que, a pesar de las diferencias culturales y de los desafíos iniciales, era posible construir una familia sólida, feliz y unida. Su historia inspiraba a otros a valorar la comunicación, la paciencia y el amor en las relaciones. Al final de esta historia, la soledad del ganadero se había transformado completamente en vida compartida, amor y compromiso. La mujer apache había logrado no solo cumplir su deseo de tener hijos, sino también transformar la vida de un hombre que vivía aislado y cerrado al afecto. Juntos habían aprendido que la vida en pareja y la familia requieren esfuerzo, comprensión y dedicación, pero que también traen alegrías, enseñanzas y recuerdos que duran para siempre. El rancho, que antes era solo un espacio de trabajo y rutina, se convirtió en un hogar lleno de amor, risas y esperanza. La mujer apache y el ganadero habían logrado equilibrar sus vidas, integrar sus valores y crear un ambiente donde los hijos crecieran aprendiendo sobre la cultura, el trabajo, el respeto y la colaboración.
Cada día era una nueva oportunidad para fortalecer los lazos, disfrutar de la vida, juntos, y construir recuerdos inolvidables. La historia termina con una sensación de plenitud y esperanza. La unión entre la mujer apache y el ganadero, que comenzó de manera inesperada y directa, se transformó en una relación sólida, vida en confianza, amor y respeto. Su familia creció, no solo en número, sino también en experiencias, valores y momentos compartidos. La soledad quedó atrás, reemplazada por la alegría de compartir la vida y por la certeza de que, con paciencia, comunicación y compromiso, cualquier desafío puede convertirse en oportunidad. Así concluye esta historia, mostrando cómo un encuentro inesperado puede cambiar la vida de las personas, cómo el amor y la paciencia pueden transformar la soledad en hogar, y cómo la colaboración y el respeto mutuo son la base para construir una familia feliz, unida y llena de esperanza para el futuro.